Debo afirmar contundentemente que las lenguas en todo el Nuevo Testamento son idiomas que pueden ser interpretados. De ahí que el apóstol Pablo mande no hablar en idiomas en la iglesia, sino a intérprete. Las lenguas en sentido de balbuceo, de formas inexpresivas, de formas inconsistentes a los que algunos llaman lenguas angelicales, no son manifestaciones del Espíritu Santo. Las lenguas en el primer tiempo de la iglesia, cuando vino el Espíritu Santo, eran idiomas perfectamente identificados. Y para que no haya equivocación, dice que les oían hablar en su propia lengua, partos, elamitas, mesopotámicos, etcétera, etcétera. El movimiento que quiere que cada creyente cuando recibe el Espíritu Santo, otro problema, hable en lenguas y hable en lenguas raras y extrañas, no es ni correcto ni bíblico. Primero, porque las lenguas son un don, no todos tienen el don de lenguas. Segundo, porque las lenguas son idioma y se puede hacer una experiencia muy sencilla. Grabemos el que hable en lenguas y grabemos al que traduce, y dentro de 2 meses pongamos la grabación al que traducía y preguntémosle ¿qué está diciendo esto? Veréis cómo hay fallos muy serios, porque todo eso es subjetivismo y emociones no bíblicas. People say that we shouldn't believe in speaking in tongues anymore because it's like adding new revelation. Now, I don't understand how praying in a tongue adds a new revelation, but this idea that tongues has passed away, since it's actually not in the Bible, is itself a post-biblical revelation. Now, if anything would add to revelation, I would think that less than tongues, it would be maybe the gift of teaching. So maybe we shouldn't be teaching anymore, in which case I shouldn't be telling you this because sort of it's teaching. But then again, you know, the same passage that says, well, tongues will pass away, which is really talking about when we see him face to face. But if we're going to apply that for today, we can say, well, knowledge also passes away in the same passage. So if knowledge has passed away, then... Es algo fácil de falsificar porque es una tontería. También es fácil de falsificar 2 veces con una interpretación falsa porque nadie sabe lo que dice la persona. Es un comportamiento aprendido, y si los escuchas, sabes que están diciendo lo que han oído de otra persona y tiene una especie de staccato y funciona en conjunto. Como dijo un tipo al que oí hace muchos años, es tan sencillo como decir Honda Yamaha. Ya sabes, es como si no lo dijeras muy rápido. Ya sabes, wow. Sabes que es muy fácil de falsificar. No puedes falsificar un milagro. No puedes falsificar nada tan fácilmente como puedes falsificar eso y todo el mundo puede hablar en un galimatías. Joel habla de un tiempo esqueológico, un tiempo final, y debería ser la característica del cuerpo de Cristo. Entonces, si lo que tenemos, como Daniel Kenda ha señalado, si lo que tenemos entre los pentecostales y los carismáticos no es correcto, y no siempre es correcto, pero si nada de eso es correcto, bueno, entonces, por favor, muéstrenos cómo debería hacerse, porque si no se hace, si el Espíritu no está hablando hoy, entonces tal vez no estemos en la era en la que el Espíritu se derrama, y tal vez el Mesías no haya sido entronizado. Quiero decir, socava todo el argumento de Pedro para el Evangelio en el día de Pentecostés. Socava todo el argumento del libro de los Hechos y las cartas de Pablo para que los gentiles sean bienvenidos en el pueblo de Dios porque tenemos el Espíritu. Bueno, en Hechos capítulo 10, eso se manifiesta con hablar en lenguas y alabando. Helpful and interesting. My question relates to Paul's prayer life. When the apostle thanks God that he speaks in tongues more than all the church in Corinth, why do you appear to ignore tongues as a significant dimension of Paul's experience of prayer? Interesting. I need to go back and reread the biography and see what I say about tongues. I didn't think I'd ignored it. Because, yes, clearly, from what Paul says in 1 Corinthians 12, tongues is a very important aspect of his prayer life. I have tended, I suppose, to focus on the
passages where we can see Paul taking the Jewish prayer traditions and re-praying them around Jesus, as in 1 Corinthians 8:6, where he expands the Shema, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one, so that we find Jesus inside it, which is hugely exciting. But yes, clearly Paul does pray in tongues, though he says normally that for him is private, Right. rather than something he does in church, because he's a teacher. He wants people to be built up, which if you pray in tongues won't happen unless someone interprets, and that's a whole other issue. Interestingly, if we didn't have 1 Corinthians 12 and 14, we would never know that there was any question of tongues Right. in the early church at all, far less in Paul. So he can write all his other letters and all his other chapters without that seeming to be important. But we know from that, just like if we didn't have 1 Corinthians 10 and 11, we wouldn't know that the Pauline communities celebrated the Eucharist. But clearly they did, and it was important. So I want to say, yes, it is hugely important, and yes, I think it continues as being an important gift in the church today. But it's one of those puzzles as to how you integrate it and how you pull all that together. I'd just be interested to know whether the idea of tongues was a phenomenon that existed anyway in that yes. culture. Oh, yes. It wasn't a specifically new thing among the Christian community. No. The idea of ecstatic speech is reported among many groups in the ancient world, which is why in 1 Corinthians 12 Paul has to say, beware, if somebody says Jesus be cursed, that person is not speaking in the Spirit. In other words, it's possible that this can be counterfeited. Yes. And Paul is very much aware that any gifts can be counterfeited.